ما زال حديثنا موصولا معكم مع هذا الكتاب المبارك والكتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله رحمة واسعة. قال: ومعناها أي معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه. قالت النبي صلى الله عليه وسلم: من فنيك يوم حكيلو ولا الكتاب ولا من كذا أصول الثلاثة ولا مناسب سبوين شيخ الإسلام الكتاب ومن كذا محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله رحمة واسعة. ما دام تدامي ولم لو تدامي ولم لا إله إلا الله نكره أكو معناه لا معبود بحق إلا الله ولم بدو فندك من بتونيار فأرى سبحانه وتعالى نسبة فند سياسة لقولك من بر براتو نياما ومعرض مالتي سبحانه وتعالى. أكو ولم يكن لا إله يبيروك بأن نافيا معناها نافيا العبد جميع ما يعبد من دون الله. نين إيكو لا إله بدو فندكير يبايلوك فن كبرو من على من كلمة من القبور والأشجار والأحجار وغيرها ومن كبروا نيرون نبرون أنو تنور. نيكو إلا الله بأن مثبت العبادة لله وحده، أن أثبت العبادة لله وحده، هذا هو التوحيد. لا بد من الشقين النفي والإثبات، هذا هو التوحيد. ليس النفي توحيدا ولا الإثبات وحده توحيدا، لا بد الجمع بين هذين الشقين، لأن النفي المحض ليس بتوحيد وكذلك الإثبات المحض ليس بتوحيد. أكوك بيرو دما ومن كتوحيد وتنيكو بدفن دكيري بما سبب لحالي معنى أفعل نيكو إلا الله إثبات دما فنا وكنا منك دما منك توحيد فويسي بيرو نينك بدفن دون بي على تاسمة سبحانه وتعالى، فلا بد من الجمع بينهما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. The Sheikh praise and thanks Allah. He sends salutations upon the Prophet ﷺ. He says we continue from where we stopped. He says the scholar Sheikh Muhammad Abdus Samad bin Sulaiman al-Tamimi rahimahullah rahmatan wasi'ah. He continues from where he stopped last time. He said the meaning of La ilaha illallah. He says La ma'buda bihaqqin illallah. He says the meaning of La ilaha illallah. He says it means that there is no God who deserves to be worshipped except Allah. He says the first part, as he said the last time, La ilaha, it means that the person is negating. La ilaha means there is no God. He says saying only this part is insufficient. He says because saying only this part is negating worship for anyone besides Allah, which is correct. Like negating worship for the graves, people worship graves, negating worship for trees, people worship the trees, and negating worship for stones, people worship stones. He says, but it has to be combined with illa Allah, meaning with the understanding. He says, La ilaha, there is no God who deserves to be worshipped, illa Allah, except Allah. He says, when you say illa Allah, with the understanding the person has established ibadah only for Allah. He says, so having only one of the two is insufficient, it is deficient. So saying La ilaha alone, or having only La ilaha, meaning having only the belief that there is no God, only this is insufficient. Or if you say only this it is insufficient. It has to be combined with illa Allah. He says, if the person also says or has the belief or only says illa Allah in this sentence or with this, it is still insufficient, because he has only one part of the statement. He has to have both. Saying it and understanding it. La ilaha, there is no God who deserves to be worshipped, illa Allah, except Allah, meaning He is the only one who deserves to be worshipped. So the Muslim has to refuse or reject worship for anyone besides Allah, and then he has to acknowledge and establish worship for Allah alone. Now, قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى إلا من شهد بالحق أن لا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم ما نطقت به ألسنتهم. وقال عليه الصلاة والسلام
من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة رواه مسلم. أنا سبحانه وتعالى لا بد العلم يعني لا إله إلا الله سبحانه ولم كامل أركو كلا سواء فعل معلوم أنه كو أجد لا إله بل من سنكر من بتنيار إلا الله فعل دما أنا أعود أكاك إلا هو من شهد بالحق من سجارة ونيار ولم لا إله إلا الله كما كما وهم يعلمون أن داسا بالرد أقولون يمكننا كلا صلى الله عليه وسلم حديث من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة ako momin fa bo mo fa da muslimol be don de nyina ko bato man la kere be to nyina fa ala damma ite mari dun arjana wa qala sallallahu alaihi wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam min hadith abi hurairah ashhadu an la ilaha illa allah wa anni rasulullah la yalqa allah biha 'abdun ghayru shakin fiha illa dakhala al-jannah kira ko kaseda ko bato man la kere ka seede awa ko kadi man sa kere bimbe to nyam fa ala damma anada kila mo ala kila ni ako jomani wote benna ini arata benna ko ma ko ala tay man tar sikar njeedo ko sikar arjara de mun yenti وجاء في حديث آخر حديث أبو هريرة قال من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة كلا صلى الله عليه وسلم أبو هريرة إذن مو بنتا ينفنسو كوملا مالي بسيري عليكم batu man sere kede min be to nyaar fa ala damma anda be day nyaar wala son mo kon akay sa mari se wondi arjana wala arjana min be dun naje wala mu tawhid dun kewt kana tara ikada julu be baati wala tinna inda ahli sunna wal jamaa hada sahib al kabira la tahta mashi'ati allah subhanahu wa ta'ala mu'min kada julu be ba barala ta ala la diya nyolo ko na diya da sala julu bo kafari o ko la na dun arjana ولا نادية أسعد من جهنم وكل كجنوب وكم برابنا لبنا أرجنا لكم ولا مولى تفندون ينتهي. Now the Sheikh, he says, the scholar, he mentions the verses for proof. He says, Allah, he says in his book, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. He says, Allah, he says, no, there is no God who deserves to be worshipped except Allah. He says, Allah, he said in a different ayah, إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ, except those who bear witness that Allah is the only one who deserves to be worshipped. He says, the Prophet ﷺ, he says in the hadith, whoever dies and he bears witness that there is no one who deserves to be worshipped except Allah, he must enter paradise. He says in the hadith of Abu Hurairah, he says, the Prophet ﷺ, he says, whoever bears witness that there is no God who deserves to be worshipped except Allah, and that I, Muhammad ﷺ, is his messenger, then he will enter paradise. He says another hadith of Abu Hurairah, he says the Prophet ﷺ told him in a different hadith, he said to him, anyone that you meet behind this fence and the person bears witness that there is no God who deserves to be worshipped except Allah, and he is certain about this, give him the glad tidings of Jannah. The Shaykh, he says, so for Ahlul Sunnah, that this is the belief. If the Muslim, he dies upon Islam with this belief that there is no God who deserves to be worshipped except Allah, even if he is a person who commits the biggest of sins, his final destination will be paradise. Allah will either punish him for some of his sins or Allah will forgive him, but his final destination will be Jannah. هذا يكون آخر حديث. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أو نفسه، رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. من حديث لبن باكم قال والله واتوا من كما كلا صلى الله عليه وسلم مؤمن كنا ديات التي لا كان يورول صلى الله عليه وسلم قال كما دورون أقول مؤمن كن لا إله إلا الله بل من سلك من بتوين فعل مخلصا يا كان سلم من قلبه سنة مخاو نفسه واللي فانظر رواه البخاري وفيلا. وقال عليه الصلاة والسلام على كلا صلى الله عليه وسلم هذا حديث متفق عليه قال فإن الله حرم على النار عليه حرام يندم من قال لا إله إلا الله ومن كل لا إله إلا من سلك من بتوين فعل يبتغي بذلك وجه الله إيك على الدنيا ينو كما كمان كما ما في نفاقا قاله بمعنى إيمانا وإخلاصا لله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلى وأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. So
comme a vérifié même fenke wala nga momen koy ko yatal di jamala wo nyam los Mustafa fanan haji lan de dimba tilan so ni aje wato ka tarde tan na tajuna bara pakin ni ko so last that's what he a charge did $150 from sa alo sa dinkrami and before that I ticket do for them start better 230 so man ke fe de mi am ka sonia so kun jamu nyanda ko karoni da ka jube dos ninata aka bata ko ka pakin so an bi fa wala da darso ni les now the sheikh he says the scholar he mentions he says now the sheikh he says the next hadith the scholar mentioning all the or some of the proof about the statement of La ilaha illallah, whoever says it and believes it, Allah has made Jannah obligatory for the person. He says, the Prophet ﷺ, he says in the hadith, whoever says La ilaha illallah sincerely in his heart, saying it with sincerity in his heart, meaning he said it out loud with sincerity in his heart, or he says it privately to himself, no one hears it, Allah has made Jannah obligatory for him. Shaykh he says the hadith is in Bukhari. He says in another hadith, the Prophet ﷺ, he says, Allah has made Jahannam haram for anyone who says La ilaha illallah, seeking the face of Allah alone with that statement, saying La ilaha illallah, believing in it, but seeking only the face of Allah. With this, Allah has made Jahannam haram for him. The Shaykh says, meaning that the person, he said the statement without hypocrisy, meaning he was saying it for Allah's face alone, so Allah has made Jahannam haram for the person. Now, أسعد الناس بالشفاعة أسعد الناس بالشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله. Now the Sheikh he says, I skipped this one. He says, whoever the person who deserves my intercession the most on the day of judgment is the one who says La ilaha illallah. Now there are many ahadith that show the virtue of La ilaha illallah. The Sheikh says because of time, inshallah we'll stop there. Allah will stop. Muhammad Rasulullah. You just say La ilaha illallah. You don't need to say Muhammad Rasulullah. No, he said it. He said whoever believe in Allah and also believe in Muhammad as his messenger. Now Allah has made Jannah.